Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vishatyaresha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 11. Swayambhuva Manu advises Dhruva Maharaj to stop fighting, text 28. Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Бхагаватам, 4 песен, 11 глава. Свамбхува Ману съветва Друва Махараджа да спре да се бие. Текст 28, превод коментар от него божественост. Бачара Нървина Бхактивinoda Swami Prabhupada. Yak Panchavarsho Jananing Tvam Vihaya Yak Panchavarsho Jananing Tvam Vihaya. Matuk Sapatnya Vachasa Bhinna Marma Matuk Sapatnya Vachasa Bhinna Marma. Vanangatas Tapasa Pratyakaksham Vanangatas Tapasa Pratyakaksham. Aradya Lebhe Murdni Parang Trilokya Aradya Leve Murni Padam Trilokya. Ya Panchavarsho Jananim Tvam Vihaya Ya Panchavarsho Jananim Tvam Vihaya. Matuk Sapatnya Vachasa Bhinna Marma Matuk Sapatnya Vachasa Bhinna Marma. Vanangatas Tapasa Pratyak Aksham Vanamgatas tapasa pratyakaksham. Aradya Lebhe Murdni Parang Trilokya Aradya Leve Murni Padam Trilokya. Yak Panchavarsho Jananing Tvam Vihaya Yak Panchavarsho Jananim Tvam Vihaya. Matuk Sapatnya Vachasa Bhinna Marma Matuk Sapatnya Vachasa Bhinna Marma. Vanangatas Tapasa Pratyakaksham Vanangatas Tapasa Pratyakaksham. Aradya Lebhe Murdni Parang Trilokya Aradya Leve Murni Padam Trilokya. Okay. Yaha, Yaha, one who, one who, Който Panchavarshaha, Panchavarshaha, 5 years old, 5 years old, 5 годишен. 5 годишен, Jananim, Jananim, mother, Mother, майка. Tvam, Tvam, you, You, ти, Ti, Vihaya, Vihaya, leaving aside, leaving aside, изоставяйки. Matuhu, Matuhu, of the mother, Of the mother, майката. Sapatnya, Sapatnya, of the co-wife, Of the co-wife, на мащихата. Namashtikata, Vachasa, Vachasa, by the words, by the words, От думите. Udumite, Bhinna Marma, Bhina Marma, aggrieved at heart, grieved at heart, С наранено сърце. наранено сърце. Vanam, Vanam, to the forest, to the forest, в гората. В гората. Gataha, Gataha, went, When, отиде. отиде.
tapasa, Tapasa, by austerity, by austerity, чрез отречение, чрез отречение, pratyak action, Pratyaksham, the Supreme Lord, the Supreme Lord, Върховния Бог, Върховния Бог, aradhya, Арадя, worshipping, worshiping, обожавайки, обожавайки, lebhe, Леве, achieved, achieve, постигна, постигна, murdni, мордни, on the top, on the top, висшата, висшата, padam, Padam, the position, the position, позиция, позиция, trilokya, трилогия, of the three worlds. of the three worlds, в трите свята. трите свята. Translation: My dear Dhruva, at the age of only 5 years, you were very grievously afflicted by the words of your mother's co-wife, and you very boldly gave up the protection of your mother and went to the forest to engage in the yogic process for realization of the Supreme Personality of Godhead. As a result of this, you have already achieved the topmost position in all the three worlds. Скъпи Друга, когато бе едва 5 годишен, огорчен от думите на своята мащиха, ти смело напусна бащиния си дом и отиде в гората, за да се посветиш на процеса на йога, чиято крайна цел е човек да осъзнае върховната божествена личност. Благодарение на усилията си, ти постигна най-висшата позиция в трети свят. Purport: Manu was very proud that Dhruva Maharaj was one of the descendants in his family, because at the age of only 5 years, Dhruva began meditating upon the Supreme Personality of Godhead, and within 6 months he was able to see the Supreme Lord face to face. Пояснение. Мано се гордел, че има внук като Друва Махараджа, защото още 5 годишен Друва започна да медитира върху върховната божествена личност. А след 6 месеца вече видял върховния Бог пред себе си лице в лице. Factually, Dhruva Maharaj is the glory of the Manu dynasty or the human family. Той е бил гордостта на династията, водеща началото си от Мано, т.е. на целия човешки род. The human family begins from Manu, because the Sanskrit word for man is Manushya, which means descendant of Manu. Човечеството води началото си от Мано. На санскритски човек е Мануша, което значи потомък на Мано. Not only is Dhruva Maharaj the glory of the family of Swayambhuva Manu, but he is the glory of the entire human society. Друга Махараджа прославил не само царския род на Свамбува Мано, но и цялото човечество. Because Dhruva Maharaj had already surrendered to the Supreme Godhead, he was especially requested not to do anything unbefitting a surrendered soul. Той вече се бил предал на Върховния и затова Мано го помолил да не прави нищо, което не подобава на една отдадена душа. Well, we can start with the last sentence, which is an important instruction for all devotees. Нека започнем с следното изречение, което е много важна инструкция за всички преданни. Somebody who has surrendered to the Lord, who has begun devotional life, then that entails responsibility. Този, който се отдал на Върховния, започнал на живота в преданост, той носи много голяма отговорност. One is expected to act in a befitting way, which means not doing anything which is in contra or against religious principles. Което означава човек да действа винаги по подобаващ начин, което означава да не е против религиозни. Тези действия не са против религиозните принципи. Just like here, it is pointed out that Manu was proud to have such a great personality like Dhruva Maharaj in the family, in the dynasty. Както тук се казва, че Мано бил много горд, че такава личност като Dhruva Махараджа се е появила в неговата династия. It could also be the other way around, and that's why he tries to stop him from fighting. If he would continue or will act against these principles,
then instead of being a glory, he will become a shame. И ако той продължи да действа, и ако Друва Махараджа продължи да действа срещу принципите на религията, тогава вместо той да прослави династията, той просто ще е срам. So in that sense, devotees who are coming in the family of, well, in this case one can say the founder Acharya of the family, Srila Prabhupada, so devotees represent him when they meet other people. И от тази гледна точка можем да кажем, че преданодайните, които са последователи на Шрила Прабхупада, когато те срещнат други хора, можем да кажем, че те представят Шрила Прабхупада за тях. So, like in any other family, generally it is expected that the members, they behave in a certain way so that the family is not shamed but glorified. И обикновено в големите семейства се очаква от членовете на семейството да действат по такъв начин, че да не са срам за семейството, да го възхвалят. Sometimes they have a black sheep in the family, right? Понякога се случва в семейството да се появи по някоя черна овца. Yeah. Sheep are generally not black, they're white. So you have a whole flock, we have these sheep walking around, and then if there's one black sheep, it really stands out. Обикновено овцете са бели. Имаме тук много, които се разхождат наоколо. И ако се появи една черна, определено тя се откроява да протестира. Anyway, it's just an expression, and we understand what it means. So, in a family, a person or a member of the family should act in such a way that is befitting to the family, not disgrace it, not become a disgrace. Разбираме какъв е основният замисъл. Член от семейството трябва по такъв начин да действа, че да не стане безславен, просто да действа по подходящ начин. Even if we speak about here, it says the human family. Dhruva Maharaj is even described as the glory of the human family. Дори да говорим за човешкото общество, тук Прабхупада говори за част от човешкото семейство. Да, човешкия род, точно. Now, of course, one factor is that he became a devotee, or he was very determined in his desire to find the Lord. He was a small boy. И Друва Махараджа бил много решителен в желанието си, още докато бил малко момче, да намери върховния Бог. So that's really outstanding. That's why he's so glorious, and we find this description in the Srimad Bhagavatam. Това е неповторимо нещо, което той е направил, и затова той намира място в Бхагаватам. Затова той е описан в Бхагаватам. Because when he first began, and Narada Muni, he understood that Dhruva Maharaj was in the forest, then he approached him. И когато Нарада Муни разбира, че Друва отишъл в гората, той отива и се обръща към него. So he said to him, той му казва: "My dear boy, you're only a little boy whose attachment is for sports and other frivolities. Why are you doing this? You should play." Скъпо мое момче, ти си момче, което е привързано към спорт и други такива своеволни дейности. Защо изобщо се заел с това нещо? Actually, gives him different reasons why he should go home. И той му дава различни доводи, с които му казва, просто трябва да се върнеш вкъщи. Yeah. One argument was, well, somebody who is really intelligent, he just accepts
whatever comes, whether it's favorable or unfavorable. Той му казва, този, който е интелигентен, той приема абсолютно всичко, което му се случи. Без значение дали то е благоприятно или не е благоприятно. Because he knows everything comes by the will of the Lord. Защото той знае, че всичко идва заради желанието на Бога. And in the Prabhupada points out that one who is a devotee especially accepts all reverses as gifts of the Supreme Lord. И в пояснението Шрила Прабхупада специално казва, че този, който наистина е преударен, той приема всички тежки ситуации или трудности, които му се случват, като специален подарък от Бога. When a devotee is put into distress, he accepts this as God's mercy and offers him repeated obeisances with his body, mind and intellect. Когато преудареният е поставен в трудна или стресова ситуация, той постоянно благодари на Бога за тази ситуация с ума си, с думите си и с делата си. So he refers to this verse, Brahma's prayers, tatenu kampam susamikshamano, that a devotee, he accepts these conditions because he knows, actually I am the cause by my own activities. It's not the fault of somebody else or even God that now I'm in a suffering condition. И Шрила Прабхупада цитира стиха от Шримад Бхагаватам, молитвите на Брахма, където преударения приема ситуацията, в която страда, че самият той всъщност е виновен за тази ситуация и не обвинява никой друг за ситуацията, в която е. So therefore, an intelligent person should be always satisfied and depend on the mercy of the Lord. И затова интелигентната личност трябва да е винаги удовлетворена и да вижда това, което му се случва като желание на Бога. And then the next argument to convince him is that these austerities that you are performing, these are not for ordinary people. Другият аргумент, който му дава, е, че всички тези отречения на аскетизъм и отречения, на които се подлагаш, те не са за обикновени хора. Because he points out, yes, you are decided, you want to follow the mystic process of meditation. And that's not possible for ordinary people. What to speak of a small boy? Той казва, ти си решил да се заемеш с мистичния процес на медитацията. Това обикновени хора не могат да го направят. А какво да говорим за едно малко момче? It is very difficult to satisfy the Supreme Personality of Godhead. So, много е трудно, той му казва, да удовлетвориш върховната божествена личност. So in this purport, Srila Prabhupada points out that Narada Muni is testing Dhruva Maharaj to see his determination. В пояснението към този стих, Шрила Прабхупада казва, че Нарада Муни тества своя ученик Dhruva Махараджа, иска да го тества, да изпробва неговата решителност. So he says, therefore, you should not even try to do this. Better go home. И той му казва, затова изобщо дори не се опитвай да направиш това, по-добре се връщай вкъщи. And when you are grown up, then maybe by the mercy of the Lord you can try again. И му казва, и когато пораснеш, може би по милостта на Бога, тогава можеш да пробваш отново. So then, at the end of all these instructions, Dhruva Maharaj tells him, I'm very sorry. I am even impudent because I cannot accept your instructions. But it's not my fault. И в края на инструкциите на Нарада, Dhruva Махараджа казва, аз съжалявам, обаче аз нямам способността да ви благодарите за хубавите инструкции, обаче аз не съм не в състояние ми моите качества не са такива, че да приема тези инструкции. So, as we know, then Narada Muni becomes merciful and he tells him what to do, how to go about this meditation. И след това Нарада Муни му дава инструкции какво да направи, как да започне с тази медитация.
So then he instructs him about the principles of Ashtanga Yoga, how to sit down, control the life air and all the whole process. Той го инструктира в принципите на Аштанга йога, как да седне, нали, да диша и целият този процес. And then finally he gives him this mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. И накрая му дава също мантрата Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And Dhruva Maharaj became very powerful, so much so when he's pressing his foot upon the earth started to tilt. That's mystic power. That even an elephant cannot do this. На изтечение на времето Dhruva Махараджа разви така силна мистична сила, че с палец на крака си, когато го натиснал леко, почнал да измества орбитата на планетата Земя. Толкова могъщ станал, дори един слон не може да направи това. So, therefore, Swayambhuva Manu is very proud to have such a member who boldly gave up the protection of his home and he became perfect in yoga practice and therefore achieved the topmost position in all three worlds. И така, Свайамбхува Ману бил много горд със своя потомък, който още на 5 години изоставил своя дом, отишъл в гората и постигнал най-висшето съвършенство в йога. So therefore Dhruva Maharaj is very famous among the disciples of Narada Muni because he became perfect even at the age of 5 years old. И затова Dhruva Махарадж е много известен сред учениците на Нарада Муни, защото още на 5 годишна възраст успял да постигне съвършенство. So then the other example we have is Prahlad Maharaj. He was also only 5 years old. Друг пример имаме Пралад Махарадж, който също бил 5 годишен. And he became enlightened not with this Ashtanga yoga process. Той не бил постигнал просветление чрез процеса на Аштанга йога. No, he was even more miraculous. He was still in the womb of his mother. Пред него било още по-чудващо, така, той бил в отровата на майка си. And Narada Muni protected her in his ashram and gave instructions, spiritual instructions, and the boy in the womb, he heard and he remembered everything. И Нарада Муни бил много милостив, той дал инструкции, докато той бил в отровата на майка си и той успял много да запомни абсолютно всичко. So, because his schoolmates were really surprised when he started to teach them. И неговите съученици в училище били много така изненадени, когато той започнал да ги учи. So they asked him, how do you know all this? И те го попитали, откъде знаеш всичко това? And then he explained, when we have a whole chapter in the Bhagavatam, what Prahlad Maharaj learned in the womb. И след това и той обяснява, и имаме цяла глава, Шримад Бхагаватам, как Пралад Махарадж какво е научил, докато е бил в отровата. And because we had not this fortune, we didn't hear anybody speak when we were in the womb. When you come out, we're all in ignorance. И понеже ние не сме имали това добър късмет, докато сме били в отровата, да чуем Бхагаватам, ние сме били всички в невежество. So, but now we can, like Arjuna was fortunate to hear Krishna speak, Prahlad Maharaj was fortunate to hear Narada speak, and we can hear the same thing and have the same benefit in the Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. И както Арджуна имал добрия късмет да чува от Кришна и Друва, не Друва, ами Прахлад, имал щастието да слуша от Нарада в отровата. По същия начин ние имаме добрия късмет да слушаме от Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам. So when he began to instruct his schoolmates, the first thing Prahlad Maharaj told them, и когато започнал да инструктира своите съученици, първото нещо, което Пралад Махарадж им казал е, he said, Kaumara acharet pragyo. Pragyo means somebody who is intelligent. И той им казва, Kaumara acharet pragyo. Pragyo означава някой, който е интелигентен. And Kaumara is a boy about that age, 5 to
10 years old. А Каумара се отнася до възраст, която е около 5 годишна. So Acharet, one should practice this devotional service even when one is young. Ачарет означава да практикуваш тази духовна практика още докато си млад. Yes, Kaumaranam Acharet Pragyo, Dharman Bhagavatamiha. So you shouldn't just learn anything like they are all schoolmates. You should learn about Bhagavad Dharma, not about politics and sociology and chemistry and whatever they teach. Той им казал още от сега на своите ученици, трябва да изучавате Бхагавад Дharma, а не да изучавате политика, социология, икономика и така нататък. So Durlabham Manusham Janma, the human birth, Manusham, it's actually Durlabha, the same word we had many times. It's very difficult to obtain. Only very rarely you get a human body. И човешката форма много рядко се постига. Много рядко срещаща е. And why is it so important? Because tat apya dhruvam artadam. It's temporary. It will not last very long, but artadam, one can achieve the highest goal. И въпреки, че тя е временна, няма да остане завинаги. Чрез нея можеш да постигнеш най-висшата цел. So this is 761. We can read the translation and purport. So Prahlad Maharaj said, one who is sufficiently intelligent should use the human form of body from the very beginning of life, in other words, from the tender age of childhood, to practice the activities of devotional service, giving up all other engagements. И така, Прахлада Махараджа казва, човек, който е достатъчно интелигентен, трябва да използва човешката форма на живот още от самото начало на живота си, с други думи, от ранно детство. Да практикува дейностите, свързани с преданото служене и да изостави всички други ангажименти. The human body is most rarely achieved, and although temporary like other bodies, it is meaningful because in human life one can perform devotional service. Човешкото тяло е най-трудно се постига. И въпреки, че е временно, както другите тела, има много голямо значение. Защото в човешкия живот човек може да извършва предано служене. Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. Дори и малко количество от искрено предано служене може да даде на човека цялото съвършенство. Purport. The whole purpose of Vedic civilization and of reading the Vedas is to attain the perfect stage of devotional service in the human form of life. Пояснение. Цялата цел на ведическата цивилизация и четенето на ведите е да се постигне съвършеното ниво на преданото служене в човешката форма на живота. According to the Vedic system, therefore, from the very beginning of life, the brahmacharya system is introduced so that from one's very childhood, from the age of 5 years, one can practice modifying one's human activities so as to engage perfectly in devotional service. И според ведическата система, затова още от самото начало на живота, брахмачаря системата е въведена с такава форма, че от много ранно детство, от 5 годишен, човек може да практикува и да моделира своите човешки дейности и така да се ангажира по съвършен начин в предано служене. As confirmed in Bhagavad Gita 240, Svalpamyapyasya dharmasya trayate mahato bhayat, even a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. И както се казва, както е споменато, потвърдено в Бхагавад Гита 2.40,
Свалпамапия се дърма се трети махатобхаят, дори и най-малкият напредък по този път може да предпази човек от най-опасния страх. Modern civilization, not referring to the verdicts of Vedic literature, is so cruel to the members of human society that instead of teaching children to become brahmacharis, it teaches mothers to kill their children even in the womb, on the plea of curbing the increase of population. Съвременната цивилизация, която не се придържа към наставленията на ведическата литература, е толкова жестока към своите членове в обществото, в човешкото общество, че вместо да учи децата да станат брамачари, то учи майките да убиват децата си още в утробите си, с оправданието да не се увеличава ненужното популация или поколение. And if by chance a child is saved, he is educated only for sense gratification. И ако по някакъв добър късмет детето е спасено, те го обучават единствено в сетивното наслаждение. Gradually, throughout the entire world, human society is losing interest in the perfection of life. По този начин постепенно в целия свят човешкото общество загубва всякакъв интерес да постигне съвършенство в живота. Indeed, men are living like cats and dogs, spoiling the duration of their human lives by actually preparing to transmigrate again to the degraded species among the 8,400,000 forms of life. Всъщност, хората живеят като котки и пропиляват продължителността на човешкия си живот в дейности, като се подготвят да преминат през последователност от 8,400,000 форми на живота. The Krishna consciousness movement is anxious to serve human society by teaching people to perform devotional service, which can save a human being from being degraded again to animal life. Движението за Кришна съзнание е много притеснено да служи на човешкото общество и да научи хората как да отдават предано служение, който ще ги спаси, който ще спаси човешкото същество от това да деградира до животинска форма на живота. As already stated by Prahlad Maharaj, Bhagavad Dharma consists of И както вече беше потвърдено от Друва Махараджа, Prahlad Maharaj, от Пралад Махарадж, Бхагавата Дарма се състои от Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Parasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. These are the 9 processes of devotional service. Това са 9 процеси на правослужение. Hearing, chanting, and remembering about Vishnu, Да помним Вишну, and serving his lotus feet, да служим на неговите лотосови нозе, worshipping in the temple, да го обожаваме в храма, offering prayers, да му отдаваме молитви, becoming a servant да станем негов слуга, and a friend, приятел and surrendering completely everything. и да дадем абсолютно всичко, целия си живот на него. In all the schools, colleges and universities and at home, all children and youth should be taught to hear about the Supreme Personality of Godhead. Във всички училища, колежи, университети, в дома, всички деца и младежи трябва да бъдат учени да слушат за върховната божествена личност. In other words, they should be taught to hear the instructions of Bhagavad Gita, to put them into practice in their lives, and thus to become strong in devotional service, free from fear of being degraded to animal life. С други думи, те трябва да им се казва да слушат инструкциите на Бхагавад Гита и да ги приложат в своя живот, и по този начин ще станат много силни в правилното служение,
свободни и се освободят от страха да деградират до животинска форма на живота. Following Bhagavad Dharma has been made extremely easy in this age of Kali. The Shastras says. Да се следва Бхагавата Дарма е било направено много, много лесно в тази епоха на Кали. Шастра казва: Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, kalau nastyeva, 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 eva gatiranyata. One need only chant the Hare Krishna Maha Mantra. Единственото, което има нужда човек, е да възпява Харе Кришна Маха Мантра. Everyone engaged in the practice of chanting the Hare Krishna Maha Mantra will be completely cleansed from the core of his heart and be saved from the cycle of birth and death. Всеки, който ангажира себе си в практиката да възпява Харе Кришна Маха Мантра, ще бъде напълно пречистен от сърцевината на сърцето си и ще бъде спасен от цикъла на раждането и смъртта. So, we get all the instructions necessary to make our life perfect. И ние получихме всички необходими инструкции да направим живота си съвършен. And if we miss the opportunity to do this from the age of Kaumara, then it means whenever we understand from that day on in our life, even if we are old, we should begin. Better late than never. И, ако сме разбрали, че трябва да дадем живота си на Кришна, не на 5 години, ако сме малко по-възрастни, тогава трябва веднага да дадем живота си. По-добре да го направим по-късно, отколкото никога да не го направим. Yeah, it doesn't matter. Whenever one understands the necessity, one should begin, even if it's practically on your deathbed. Когато разбереш необходимостта от това да се занимаваш с предано служение, трябва веднага да започнеш с това, дори и да си на смъртното си легло. Because the verse was mentioned that Svalpamapyasya Dharmasya. So before that, the verse says Nehavikrama Nashosti. Whatever you do, even if it's a very small amount, it will never become less than that and it will never be destroyed. И така цитира се стиха от Бхагавад Гита, в който се казва, че каквото и да направиш, това колкото и да е малко, то ще остане завинаги и никога няма това усилие по този път никога няма да бъде разрушено. So if one is able to do 1-2% in one lifetime because one started very, very, very late and was not so serious, this 1 or 2% will stay as like a permanent bank balance. И да кажем, че някой е направил много малък напредък, 1 или 2%, заради това, че се започнал с този процес на много къса преклонна възраст и също не е бил много сериозен в това да се заема с дейностите в правилно служение. Тези 1-2% ще му останат вечен банков баланс. So we want to achieve 100%, which may be very difficult, but it's possible. But if not, there's no loss. Ние трябва да се опитаме да постигнем 100% чистота, което обикновено е доста трудно, но не е невъзможно. Но дори да не ги постигнем, колкото сме стигнали, това никога няма да се загуби. So like in the material world, you may study, let's say, medicine for so many years, but then you don't pass the exams, then you cannot practice. В материалния свят, примерно, да кажем, че учиш медицина и толкова много години го изучаваш, но да кажем, че накрая не си преминал изпитите, които имаш, просто всичко е било, никой няма ти да даде да практикуваш. So devotional service is not like that. Преданото служение обаче не е нещо подобно. Whatever one has practiced, one has gained, that's a permanent asset. Каквото човек е практикувал и което ниво е достигнал, това ще му остане вечно благо. And then one will have another chance, most likely, and continue from that point on. You don't have to start in the beginning again. И след това, със сигурност, той ще получи нова възможност и той ще продължи от точката, до когато е стигнал. Няма да има нужда той да започва отново от начало.
So therefore this is an instruction Prahlad Maharaj gives to his schoolmates who are of the same age. И това е инструкция, която Прабхупада Махарадж дава на своите съученици, които са на неговата възраст. And they of course will argue that leave us alone, we want to play. Naturally. И разбира се, съвсем естествено те са отговорили, явно стои на мира, ние искаме само да си играем. Therefore he says, pragya, somebody who is intelligent. Not everybody will do it. И затова той казва думата прагия. Този, който е интелигентен, той ще го направи. Не е така, че всички ще го направят. Другите няма да го направят това. And actually in the next verse he says, this is, and later on also we'll have, we can go to 19 I think, it's this devotional service, this Bhagavad Dharma, it's not very difficult. 19? No, in the next verse. The next verse. But I'm just saying now, he will explain, Yes. this Bhagavad Dharma is not difficult, because they're small children, they say, well, why you're talking to us? И в следващия стих той му обяснява, че практикуването на Бхагавата Дарма не е чак толкова трудно. Те могат да възразят, да кажат, ние сме деца, защо не го говориш това? Here he says, this devotional service is natural, because Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, is the most beloved. Той казва, това предано служене на Вишну, то е много естествено за живо същество, защото Бог Вишну е неговия любим. So the living entity, which is part and parcel, has naturally a relationship. А живото същество, което е частичка, неразделно свързана с него, това са естествените взаимоотношения с Вишну. Like we quoted the other day, Nityasida Krishna Prema Sadhya Kabunoi, that this love for Krishna is in the heart, it's already there in perfect condition. Както пред няколко дена споменахме, че любовта към Кришна, тя е вътре в сърцето и това е естествените чувства, които имаме към Кришна. And by hearing and chanting, Shravana Adi, you begin with hearing, chanting, remembering all that Prahlad Maharaj explained, then this love will come out. И като започнем с процесите на приемно служение и в самото начало с слушане и възпяване, тази любов тя започва да се проявява. Like you have a seed and you plant it and then you water it and the sun comes, and if this is like hearing and chanting, and then gradually some plant will come out and grow. И както ако имаме семе, който го посеем и дъжда го е полял и след това слънцето изпече, и това е като слушане и възпяване и растението започва да израства. So this is the process. Just by following the process, then this devotional service and love of God and all these things, they will manifest. И чрез този процес, любовта към Бога, тя ще бъде проявена. So later on, in this verse 19 of the same chapter, he again encourages these demoniac children. They are all sons of demons, he says. My dear sons of demons. И в текст 19 в същата глава той почва да окуражава момчетата, които са родени в демонични семейства. И той започва и така да се обръща към тях. Скъпи синове на демони. Yes, he tells them, who is the Lord? He is the Supreme Lord, he is the original super soul, the father of all the living entities, so you have a natural relationship with him. Върховната божествена личност наравна е изначално той е свръхдушата и той всъщност е бащата на всички живи същества. And consequently, there are no impediments to pleasing him. И като цяло няма много трудности в това човек да го удовлетвори. And it doesn't matter whether one is a child or an old man. Без значение дали е дете или стар човек. The relationship is always a fact. Взаимоотношенията им са вечно, винаги присъстват.
And therefore there's no difficulty in pleasing the Lord. И затова няма трудности по пътя на удовлетворяването на Бога. Yeah, it's like Sadhya Kabunoi in this verse, Nitya Siddha Krishna Prema, means it's not something that comes from outside that you have to learn. Или с други думи, както имаме този стих в Чайтанья Чаритамрита, в който се казва, че това любовта към Бога не е нещо отвънка, което трябва да го научиш. It's a natural phenomena. It's already there. It's actually in perfect condition there. It's just covered, that's all. Това е един много голям феномен, който е вътре в сърцето, в съвършено състояние, просто е покрито. And then when one follows this process of Dharma, Bhagavad Dharma, then these coverings will be removed, Shravanadi Shuddha Chitta, the consciousness will become pure, and then one will experience love of God. И когато човек се заеме с този процес на правилното служение, тогава сърцето се изчиства и тогава се проявява любовта към Бога. So, no problem. Няма никакви проблеми. Even a child can practice. An old man that's mentioned here, so one may think, yes, I'm too old. No, nobody is too old, nobody is too young. Дори едно дете може да го направи, както виждаме тук, и дори без значение. Някой може да се каже, и един старец също. Някой може да каже, аз съм много стар, не мога да го практикувам. Не, всеки може да се заеме с тази практика. Any doubts? Имаме ли някакви съмнения? Are we convinced? Then we just should do it. Просто трябва да го направим. Yeah? Ако нямаме съмнение, трябва да го направим. The Prabhupada many times said, what is the difficulty? Ще Прабхупада много пъти е казвал, каква е трудността? There's no difficulty in pleasing the Lord. Няма трудност в това да удовлетворим Бога. So, what's the difficulty? Коя е трудността? Къде е трудността? So, you have a difficulty? Many difficulties. But here is described that should hear for the Supreme Personality of Godhead, the child and the others. But now in the school they teach so many things Other which things, yes. no needed. And what should be the practice of the householders? How they Very difficult. Very their difficult. children, because there's certain laws. I know, very difficult. We had the problem. I mean, in some countries you can do homeschooling, and in some countries it's not allowed. Тук се казва, че децата трябва да се учат, нали, да слушат Бхагавата, там и да изоставят абсолютно всички други там занимания. Обаче, нали, как това да стане? В училище ги учат на толкова много неща и Махарадж казва, че в някои страни позволява домашно училище, но в други не. So, therefore, now in Spain, again, we tried, it's not the first time we try, now we try, it looks more serious and more promising. That the school that we have a school and we have teachers, recognized teachers, that it will be recognized by the government. И опитвахме се няколко пъти в Испания. Сега опитът, който правим в момента, изглежда малко по-добър от предишните. Имаме различни учители и се опитваме училището, което имаме, да бъде признато от правителството. One thing that was, I think, heard about, which was done, is to be connected with another school in another country, like in this case England, and you also teach English, and it's a technical thing, but there are certain laws, so there may be some way that one can do this, and the children don't have to go to a public normal school. Има някакви технически начини, свързваш се с определено училище, примерно в Англия, и по този начин детето няма нужда да ходи в такова обикновено светско училище. But it's a challenge, and you have to see your circumstance. If this country doesn't allow anything like this, and you don't have a school, then what are you going to do? Предизвикателство е това, и ако страната, в която живееш, не позволява подобен вид учение, какво можеш да направиш тогава? Then you may have to send to a public school and try to counteract the influence at home. It's a big challenge.
може да го пратиш в светско училище и да се опиташ вкъщи в дома си да противодействаш на влиянието, на което той има в училище, но това е много голямо предизвикателство. Some in the past or even nowadays they have gone to India, live there, because you can't just dump your child or children there and to go back to your country. You have to be with them. So that's another challenge. And then you have a gurukul. Някои отидаха в Индия заедно с децата си да живеят с тях, защото не можеш да си оставиш детето в Индия и да се върнеш в твоята страна. Но дори това също е доста голямо предизвикателство. Нали, детето да учи в Гурукул и ти да си там. That's not easy either at all. Това не е като цяло нещо, което е много лесно. What to speak of? You have to learn you have to speak English. You have to learn the language. Трябва да научиш английски, трябва да го научиш този език. And then you have to find a place to live. You have to cover all the expenses. Място за живеене, трябва да имаш пари, с които да покриеш всички разходи. Which typically means the mother stays with the children there, and the father goes back to the West and collects money and sends it, or twice a year goes to visit. That's a very difficult situation. Което означава, But it has been done. There have been cases like this. В повечето случаи майката остава в Индия с децата, мъжът отива на запад, събира пари и ги изпраща в Индия и един или два пъти годишно ги посещава. So, Но има случаи, които това също what to do? Huh? Какво да направим? We're living in Kali Yuga, difficult times, and now with the present situation even more difficult. You want to go to India, you cannot go to India. Днешната ситуация е дори още по-трудно, дори да искаш да отидеш в Индия, няма да имаш възможност да го направиш. Borders are closed. Границите са затворени. No flights. И няма и полети също. So then you're stuck where you are and have to make the best use of a bad bargain. Тогава си принуден да си забит на мястото, където си и трябва да се опиташ да направиш, да спечелиш от вече изключената лоша сделка. Yeah. So, therefore, better stay brahmachari. Then this problem is not there, but it's not for many it's just not an option. It's not, not everybody can, what to speak of nowadays, be a brahmachari. So this is there, and you have to see what you can do, what you cannot do. Затова по-добре се стани брахмачари, поне този проблем няма да имаш. No, but that's one other example. As soon as you have family life, things become complicated. И това е нормално. Ние знаем, когато човек влезне в семейния живот, нещата почват да стават доста така сложни. Да, сложни, комплицирани. Yes. So it's complicated. Yeah? But if you're not married, then it's also complicated. Huh? Но дали да се женим, също е доста комплицирано. I mean, Prabhupada gives this example, those who are not married, they are lamenting. I'm looking for a nice wife and I want to have a nice family, so they're lamenting. И Прабхупада казва, че тези, по които не са жени, те също имат различни скръб. Те си казват, търся си жена или търся си мъж. Те също имат някаква скръб. They do sacrifices and all kinds of mantras and kavachas, so they will find the right wife, and then when they have the wife, then they're lamenting the child is not coming. Then another priest is called to make fire sacrifice and chant all kinds of mantras so that somehow or other the wife becomes pregnant, which doesn't happen. So you're lamenting also there. И можем да видим понякога как правят огромни мантри, кабачи, различни, повтарят само и само, за да могат да получат добра жена, и когато пък се оженят, тогава пък няма дете и тогава пък скърбят за това, няма дете и почват отново с ягите.
дай да направим ягия, за да може тя да забременее, обаче тя не забременява. And then you have the children, not 1, 2, 3, maybe you have, and then you're also lamenting because then life is really complicated. И след това, след цялата тази скръп, тогава имаш деца и тогава също продължаваш да скърбиш. Защо? Защото тогава живота наистина става много сложен. Even if everything is very nice, you have enough money, the wife is very kind, she never becomes a witch. So, no witch, angel, she's an angel, everything is good, but life is complicated. Дори, без значение, няма никакво значение, дори да имаш достатъчно средства да го направиш, дори и жената ти да не е станала вещица, дори да си ангел, дори тогава живота е комплициран. You want more details? Искаш ли повече? I just have to go into my memories. Ако искаш повече детайли, трябва просто да се върна малко назад и си припомня всичко. He's a new one, he doesn't know yet. Той все още е новобранец. What's coming? Не знае какво го чака. He just got, 1-2% of the 100%. Той в момента единствено 1-2% е достигнал от 100%. And he can already tell a whole lot of stories. Дори той може да каже вече цяла купчина от истории. The sleepless nights. Безсънните нощи. Suddenly the child becomes sick and then you have to find a doctor. In the middle of the night. Разболява посред нощ и ти трябва да намериш доктор. Or maybe the doctor is not good and you have to go to the hospital. Next one is in Burgas or Varna. You have to drive, hours to get to the hospital. Няма добър доктор, трябва да стигнеш до болницата в големия град Бургас или Варна, за да получиш по-квалифицирана помощ. Then they say, this is too complicated, we don't have the equipment, you have to go to Sofia. И понякога могат да ти кажат, това е доста сложно, доста трудно нещо, ние нямаме необходимите уреди, трябва да отидеш до София. We have all seen this. Всички ние сме виждали всички тези неща. Of course, this may be extraordinary, but even in daily life, so many problems and complaints. The child, when they grow up, it becomes worse. И това може да е така от време на време само се случва, но има доста други неща, които ежедневно се случват. И особено децата, когато по-отраснат, тогава нещата стават наистина доста по-лоши. Yes, from 0 to 5-6 years, it's the Satya Yuga period. От 0 до 5-6 годишна възраст, това е Satya Yuga период. Then from 6 to 10, it becomes Treta Yuga. Things become more difficult. От 6 до 10, тогава идва Трета Югата, нещата почва да стават малко по-сложни. Then from 10 to, maybe let's say 14, 15, Dvarpara Yuga, 16, and then Kali Yuga begins. От 10 до 14, може и 15, тогава още по-сложно, Dvarpara Yuga и накрая идва Kali Yuga. Anyway, Satya Yuga ends the first time they say no. Както да е, Satya Yuga завършва с първия път, когато те кажат думата не. Then you know, now we have problems. Сега разбираш, сега тръгнаха проблемите. Anyway, so, it's difficult. Трудно е, както и да е. But at the same time, there's no difficulty in pleasing the Lord if you just follow the instructions of Prahlad Maharaj, which may be difficult. So now от друга гледна точка погледнато, няма никаква трудност човек да удовлетвори Върховния Бог, което на някой може да му изглежда наистина много трудно. So, what to do? What to do? Any other doubts? What about we are grown, but we should give up all other activities and just surrender to the Lord? How can you do that? You have to eat every day. But the Prabhupada was saying, the purport was
all the living entities, and especially from the age of 5, should give up everything Yes. and just surrender to the Lord. And surrendering includes working to eat. I mean, it doesn't mean you can, if you can, give up everything and just become a hermit in a cave in the Himalayas or under a tree, but that's not for most of us. В пояснението ще Прабхупада и следователно човек трябва да остави абсолютно всички други ангажименти и да се отдаде изцяло на Бога, особено от самото начало от годините на 5 годишна възраст. И Махарадж каза това, да, но това не е много приложимо човек да изоставя абсолютно всичко и да отиде да живее в планина в Хималаите. Не всеки може да го направи нещо време. Oh, yes, but it's exclusive. You have to completely depend on the Lord. Then the Lord, as we have these pastimes, he comes personally and delivers milk. Who was it? Bilva Mangala? Or what's his name? Yes, I remember other cases. Yeah, some cases, So, but that's not for everybody. Или просто да имаш много изключителна преданост. Тогава Бога лично ще дойде и ще се погрижи за тебе и ще осигури абсолютно всичко, както аз си спомням един случай. Той лично носи млякото на Била Мангал Такур и не си спомням точно на това. Generally, it means we have to work, like in Bhagavad Gita, this is one issue. Krishna even tells Arjuna, everybody has to work, even I work. В повечето случаи човек трябва да се занимава с някаква дейност, както Кришна казва на Бхагавад Гита на Арджуна, всеки е длъжен да работи, да прави нещо, да работи. И той му казва, дори и аз работя. He wanted to do that. He wanted just to give up everything, go to the forest. Той искал да This doesn't work like that for most people. Всичко и да отиде в гората, но това не работи за по-голямата част от хората. But it can be combined, of course. Work means actually, then that's a whole different topic. How to work in such a way that you don't become entangled. Yagyartat karmanonyatra. That you work as a sacrifice for the Lord, then it's not binding, any type of work. Но могат нещата да бъдат комбинирани и това е цяла друга тема, как човек да свържи работата си по такъв начин, че да използва в служение на Бога. И тази работа, тя няма да ти оплете, това важи за без значение каква работа извършваш. Okay, so anything else? Нещо друго? Two questions. Okay. Can we receive a clarification how when we surrender to the God and we accept the bad situations which are caused by us, how in the same time this is a desire by God? To understand that, accept that. Yeah, I guess that's the question. Как да приемем, че тези ситуации, заради които ние сме били виновни, това е така било милост на Бога. Well, that's the mentality of the devotee. Това е умствената нагласа на преданния. Whatever is happening to me now, it's the fruit of my own evankrita, whatever I did myself, and now I'm getting the fruit and I have to eat it. It may be sweet or it may be sour or bitter. It's the result of my own action. That's what it, that's the understanding of the devotee who doesn't blame others or God for his suffering condition. Настроението на преданния е следното. Това, което аз изпитвам в момента, било то сладко или горчиво, нещо приятно или неприятно, си заради моите предишни действия. Той не обвинява абсолютно никой друг, нито пък Бога, за ситуацията, в която той е поставен. So, tatenu kampam susamikshamano, bunjana evatma kritam vipakam. Bunjana means to eat. Bunjana означава да ядеш. And eva kritam, what I have done, and vipakam is the result or the fruit. И vipakam, такъв ще е резултата или плода.
So that's the prayer of Brahma. He says, my dear Lord, one who waits for your mercy, etanukampam, one is waiting for the mercy. While the suffering is going on, what can you do? Then you just hope the Lord will be merciful. Това е част от молитвите на Брама. Този, който очаква твоята милост, Бога, ще бъде милостив към него. And while that is happening, you wait for the mercy and you know that it's actually my own fault. Whatever is happening to me, I'm the cause. I'm eating the fruit of my own actions. И ти чакаш милостта на Бога, но знаеш, че ти си ядеш плода над своите собствени дейности. And Аз съм причината за това. while this happens, then Ritvak Vapu Viradham Namaste. One is offering obeisances, prayers with Rit, with the heart, with Vak, with words, and Vapu with a body. So the whole being, you're offering your prayers to the Lord while suffering. И докато това се случва, докато той страда, той отдава своите почитания на Бога с своя ум, с своите молитви и също и с своите дейности. С цялото си същество той отдава почитание на Бога. So Jiveta Yo, somebody who lives like that, then Muktipade, he's liberated. That's his rightful inheritance practically, or right from birthright. Личност, който живее по този начин, освобождението е негово изконно право. It's a matter of consciousness. One is aware that yes, I'm the cause. I cannot blame anybody else. Това е въпрос на съзнание. Аз съм си причината за моите си страдания. Няма нужда да обвинявам никой друг за това. We know nothing happens by chance. Знаем, че нищо не се е случило по случайност. If I get diseased, it's because I came in contact with the virus. Ако съм се разболял от нещо, това е защото съм влезнал в контакт с вируса. Or I was not very careful when I went to a place which was contaminated, so then suddenly I became affected. И също не бях много внимателен, когато отидах на място, където е замърсено, и тогава бях повлиян. Anyway, I don't know whether that's sufficient to answer the question. Не знам дали това е достатъчно за отговора на този въпрос. But that's what this verse is all Но about. това е, което се обяснява в този стих. So the second part of the question is actually how at the same time this is the desire of God to let's say to have these bad situations. But that's a misunderstanding. It's not the desire of the Lord. Как да разберем, че това е желанието на Бога? Но не, това е погрешно разбиране. Не е така, че това е желанието на Бога, да се случват лоши неща. But the devotee will take it as the mercy of the Lord. Но преданно дание приема това като милост на Бога. Because, well, now let's see, consider a different situation. Generally, we should feel it's my fault, right? I'm the cause, I'm just getting karmic reaction. Но нека да погледнем по друг начин, друга ситуация. В повечето случаи ние трябва да го приемаме това като наша грешка. Аз просто се получавам кармичните реакции. That's one possibility of my difficult situation. Това е една възможност заради трудната ситуация, в която съм поставен. But now the other possibility is that yes, it's the plan of the Lord. Но друга възможност, това е такъв да е бил плана на Бога. Because He wants me to come back home, back to God, to surrender, and He sees that I'm having some difficulty because of my attachments. И той иска аз да се върна обратно вкъщи, обратно при Бога, но той вижда различни трудности, които имам, или различни привързаности. So then we have the other verse. Now I have to memorize that one. Yasyaham anugrinati, no? Well, anugrinami. Tatanam. I'm missing something. It's also from the Bhagavatam. It's Krishna saying,
if I am merciful to someone or I favor somebody, I may take everything away. И имаме и друг стих, който също Кришна го казва, в който той казва, ако аз съм милостив към някой или искам да го даря с моята благосклонност, аз така правя, че му отнемам абсолютно всичко. That's that's probably more what the question is about. So if one is a devotee, when the reverses come or loss comes, one can see, or one should see it as Krishna's mercy. He's practically forcing me to surrender. И ако предам дарение в такава ситуация, в която Кришна го притиска и го така поставя в ситуация, която му отнема всичко, той го натиска, за да може той да се отдаде изцяло. An example is Bali Maharaj, that Vamanadeva took everything away and brought him to the point and now what to do, and he offered his head in surrender, Atma Nivedanam. Пример, който имаме с Бали Махарадж, който Ваманадев му отнема абсолютно всичко и накрая той няма какво да предложи, предлага главата си и това е пример за Атма Ниведанам. Or the other example, it's also in Chaitanya Charitamrita, that someone at one point surrenders to the Lord, but then later develops again material desires. Имаме и други примери в Чайтanya Чаритамрита. Някой се отдава на Бога, но по-късно развива материални желания. So then Krishna, he sees that and he says, what is he doing? He's foolish. Кришна вижда това и казва, какво прави това, такива глупости? So instead of fulfilling all these desires, I may take away things so that he can come to his senses and then no other choice than to surrender. Вместо да му изпълнявам желанията, ще му отнема абсолютно всичко, за да той да няма друга възможност, освен това да ми се отдаде. И той да дойде на себе си и да няма друга възможност, освен той да ми се отдаде. So it's not easy. Не е лесно. If our attachments are cut sometimes by force. Когато привързаностите ни са отрязани понякога на сила. But if the devotee is really a devotee, he will accept that and not protest. Но ако е истински преданен, той ще го приеме и няма да протестира. And one more question. In one of Srila Prabhupada's comments, he's saying that even a small quantity of devotional service is enough to have perfection. How much is that quantity? В пояснението на Шрила Прабхупада се казва, че дори малко количество искрено предано служение може да доведе човека до съвършенство. Колко е това малкото, дето трябва да го постигне? Well, like this verse from Prahlad Maharaj says, Tat apyadruvam artadam, right? Although this body is temporary, it can give all perfection. Actually, that's the verse when we go back to 761, right? Bhagavatam. That's what he says in that verse. Ако се върнем отново в седма песен, 6 глава, първи стих, можем да видим това, което правът Махарадж казва. Yes, he says, this human body is most rarely achieved. Това човешко тяло много рядко се постига. And although temporary, like other bodies, it's meaningful. И въпреки че е временно като другите тела, то е много ценно. Because in human life one can perform devotional service. Защото в човешка форма на живота човек може да се занимава, да отдава предано служение. And now comes the sentence, that's actually the translation. Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. So what does that mean? И ето го изречението.
Дори и малко количество от искрено предано служение може да дари човека с пълно съвършенство. Какво означава това? Well, you have to pay attention to the words. Човек трябва да отдава много голямо внимание на думите. Well, it says sincere devotional service, Тук се казва искрено предано служение, which means pure devotional service. което означава чисто предано служение. So, even a slight amount of pure devotional service, then one is situated in his constitutional position. Дори и малко количество на чисто предано служение, човек е установен в своята изначална позиция. And it says, can give one complete perfection. That doesn't mean necessarily that immediately this will happen, but you're on your way. Може да дари човек с цялото съвършенство, което не означава, че задължително, нали, това ще дари, но означава, че ти си на пътя към. Once one begins devotional service sincerely, Когато човек започне, then it's only a matter of time. Искрено предано служение, просто въпрос на време. Another verse actually that says this is Bhakti Pareshanu Bhavo, where it says somebody prapadyamanasya, somebody who is even in the process of surrender, then these three results of practicing will happen, which is satisfaction, nourishment, and detachment. Right? This is that. Имаме друг стих, в който се казва, че когато дори човек е по време на процеса на отдаването, три неща стават. Тялото му се подхранва, както когато яде, тялото му се подхранва, глада му изчезва и развива също и непревързаност. So it's just like we talked about this, I think yesterday it was, this process of surrender. There are 6 stages or 6 steps. Както говорихме вчера за процеса на отдаване, 6 стъпки има. And Rupa Goswami explains also this anartha nivritti, that the undesirable things will be cleansed from the heart by practicing regularly. И също Рупа Госвами обяснява, че нежеланите неща те се пречистват чрез регулярна практика. And if one is in the process of this practice and you sincerely do this, then it's really a question of time. И ако човек практикува, той е в процеса на практикуването на тая практика и въпрос на време е просто при него да постигне това. Or Rupa Goswami says this in this Upadeshamrita, the 8th verse, that if one carefully chants every day, then the disease will be uprooted completely in time. И както Рупа Госвами казва в 7 стих на Упадешамрита, че когато човек внимателно възпява святото име на Бога, материалната болест ще бъде и редовно, всеки ден, материалната болест ще бъде изкоренена от корен. So, how long, how much time, that's relative. That depends on each person. Колко време ще отнеме да се занимаваме с това, това е относително и зависи за всяка една личност е индивидуално. In one person it will be very quickly, and in another person will take many years, or even in some cases more than one life. В някои случаи може да стане много бързо, в други може да стане много бавно, а в трети може и за един живот да не стигне. Now we are told we should try to do this in one lifetime. This lifetime we have now, because now we are human beings, and don't wait for another one, because we never know what the circumstances will be. На нас ни беше казано, сега сме постигнали човешка форма на живот и за един живот да го постигнем. Защото не знаем какво ще в следващия живот, какви ще са обстоятелствата и какво ще можем да направим. But if one continues or regularly, that's Nityam Bhagavata Sevaya. It's also explained in this whole second chapter. In the second chapter in these verses, if one just does this, then there will be some results, which will. It's just a matter of time. They will produce. Ако обаче
регулярно или ежедневно, редовно по-скоро, редовно изпълнява тези видове служения, просто въпрос на време и той да постигне резултата. This nashta prayeshu abadreshu, no? The anarthas or abadras, they will be destroyed, they will go out of the heart by nityam bhagavata sevaya, by regularly every day performing devotional service, either Bhagavat seva, to the book Bhagavat or to the devotee Bhagavat. Както имаме стиха Нитям Бхагавата Севая, когато редовно, ежедневно човек отдава служение на книгата Бхагавата или на личността Бхагавата, по този начин той постепенно напредва. So, some people may be doing it in a matter of days or weeks or months, and others in many years. It's very relative. Някои го постигат за дни, за седмици, а пък на други отнема много дълго време. Това е относително. But, therefore, utsaha nishchaya dairyat, patience is also required. You cannot expect, I chanted now for who knows what time, and now Krishna should appear in front of me. It's time now, no? I've chanted enough. И не е така, човек трябва да е много търпелив също. Не е така, че човек да се каже, аз вече толкова време повтарям мантрата, Кришна трябва вече да ми се появи пред мен. Трябва да се появи. Сега е времето. Сега време трябва да се появи. Sometimes we may be thinking like this. I have a practical experience. Понякога ние мислим по този начин. Аз имам практически опит за това. Yeah, when I was a new devotee in 1972, some of the very old ones, they had been in the movement since 1967, which means 5 years, and I was a new guy. Когато се присъединих в 1972 година, имаше възрастни, старши преодайни, които се бяха присъединили 67-ма, което означава на 5 години преодайни, аз бях още много бранец. So that devotee expressed a kind of impatience in 1972 that I have been in this movement for so many years and I've been chanting every day, but I haven't seen Krishna face to face yet. И имаше преодайни, който изрази своето нетърпение. Аз съм от 67 в това движение, вече 5 години повтарям мантрата и все още не съм видял Кришна лице в лице. So you are complaining after 5 years or so. What about somebody after 50 years? He may also say, I have chanted for 50 years and I haven't seen Krishna face to face yet. Той се оплаква 5 години само. А какво да кажем за друг, който 50 години е възпял и все още не е видял Кришна лице в лице? And then somebody may say, well, I remember I'm doing this since 50 lifetimes and I'm still trying. Ако да кажем, че на друг, който си изпълня последните 50 живота и си казвам, аз пък какво да кажа, аз 50 живота повтарям и все още не съм го постигнал. But Krishna says, Tesham satata yuktaman, somebody who regularly and worships me priti with loving sentiment, then I will give the intelligence how to come to me, I will reveal myself. You cannot force it, but you have to be patient. Но Кришна също казва, ако някой ме обожава с любов и с обич, аз ще му дам интелигентност, как той да стигне до мен. И човек също трябва да е търпелив. So when it says even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection, one has to take into account all these things. Когато човек чете и малко количество искрено предан служение може да даде човек с най-висшето съвършенство, с пълното съвършенство, човек трябва също да вземе под внимание и тези твърдения, които сега споменах. It doesn't say how long that will take. Но не се казва тук колко време ще му отнеме. Because that will depend on each individual. And on Krishna finally, because you cannot force Krishna to appear in front of you. Защото това е индивидуално, зависи от всеки и също и от Кришна, защото ти не можеш да го заставиш той да ти се прояви пред тебе. But if there's sincere devotional service, then perfection is guaranteed.
но ако се отдава искрено правилно служение, съвършенството е гарантирано. So then Krishna will judge is it sincere or not sincere. Дали си искрен, това Кришна ще реши. Дали си искрен или не си искрен, Кришна ще го реши. Anyway, that's my understanding. So, otherwise, how you explain? We have to be careful when we have certain expectations. We hear slight amount. How much is a slight amount? That's the first question. That's very relative. What you mean is slight may be very much for somebody else, and vice versa. Ние си имаме различни очаквания. Примерно, за нас малко количество искрено правослужение, това е нещо относително. За мен малко означава едно, а за някой друг малко може да означава нещо доста повече. No, swalpam apyasya dharmasya. Swalpa, it's alpa, a little bit. How much is a little bit? Казва се малко правослужение, ама колко е това малкото? Then you have to ask Krishna to clarify, because it's his verse. Трябва да питаш Кришна да се уточни точно, защото той го е казал това, ама и това не е толкова лесно. Yeah, so just continue with your practices and Просто продължи с твоите практики. utsaha, nishchaya, darya, you have to be enthusiastic, determined and patient. И също така много търпелив. I mean, actually, Upadeshamrita, then study that again. You get a lot of answers in all these verses by Rupa Goswami. Ако изучаваш Упадешамрита, ще получиш много отговори от стиховете на Рупа Госвами. And yes, like we had yesterday, the whole discussion about mixed devotional service. Както вчера имахме цяла дискусия за смесеното правилно служение. So, if we are still engaged in mixed devotional service, then what do we expect? Then complete perfection will not be produced. Ако ние все още сме заети с смесеното правилно служение, тогава пълното съвършенство няма как да се прояви, няма как да го постигне. So therefore we can conclude, if it says a slight amount of sincere devotional service, complete perfection means a slight amount of pure, unmixed devotional service will give complete perfection in due course of time. Затова, Yes. когато се казва, че малко количество от искрено правилно служение може да човек с пълното съвършенство, имам предвид, че малко количество от чисто правилно служение, искрено чисто правилно служение, може да даде човек с цялото съвършенство с течение на времето. So, who knows how much that is? Кой знае колко малкото, колко е това? But, you also have, whoever that may be who asked the question, if you are practicing since a certain amount of time, the present situation, if you have been practicing sincerely, is definitely improved compared to when you came to Krishna consciousness. И ако си отдал искрено правилно служение, ти можеш да видиш в живота си как ситуацията, в която си в момента, е доста подобрена в сравнение с това, когато си започнал да практикуваш правилно служение. Сега с години вече нещата са доста по-добре. You're on the way to perfection, right? Към съвършенство. Ти си на пътя към съвършенство. I think we have a little book, no? Path of Perfection? It's a path. Малка книга, пътя на съвършенство. Това е път. Yeah, it's not like an explosion, Не е експлозия. I mean, this is all bogus, they come and they put you on and then you see the light. Всички тези неща са пълна лъжа. Слага си пръста на челото ти и ти почваш да виждаш светлината. They still do this, huh? И хората продължават да правят това. I've seen it on YouTube. На YouTube може да го видите. I'm not going to tell the name. Няма да казвам името. But it's, I know the guy. I met him personally. Знам го, даже съм го виждал лично. And then they have a video, then the disciple comes up and then goes with the typical thing, go with the thumb on the forehead, close your eyes. Both have closed their eyes. He's transmitting the, mystic enlightenment somehow or other. And then that person goes back and is like,
I've seen, anyway, it's just, it's in imagination, So this complete perfection is not like that. И ученика отива съвсем смирено и двамата се затварят очите и след това предаването на енергията се проявява и ученика се просветлява. Тези неща са пълни измислици. Изобщо не може да стане по този начин. No miracles like that. Няма подобни чудеса такива. Prabhupada said, Arjuna didn't ask Krishna for some magic ash. Get some magic or some magic touch. And then, the whole problem of Battle of Kurukshetra is solved. Шрила Прабхупада казва, че Арджуна не е питал Кришна да прояви малко магически прах или магическо докосване, благодарение на което всички проблеми на Курукшетра ще бъдат разрешени. No, he tells him, get up and fight. Той казва, ставай и да се биеш. Don't lie lazy in some bed or somewhere and hope that, just everything will come by itself. No, you have to work. Не дей да лежиш някъде в някакво легло и да така нищо не правиш. Не, всичко ще стане, когато работиш. Something doesn't come from nothing. Не е така, че нещо може да дойде от нищото. You want some result? It's not karma kanda, it's not mimamsa philosophy that you do this and then you chant so many rounds and do this much service and then Krishna will give you so much perfection or enlightenment. But still, there has to be determination and activity. Whatever Rupa Goswami explains, you follow that. Definitely you will become perfect, no doubt. Не като карма и мимамса философията, която казва, ще мантрувам, ще чета, там и Кришна ще ми даде всички съвършенства. Не, но се очаква ти да извършваш определени дейности, с които всичко ще дойде с течение на времето. Yeah, it's not that, Krishna is obliged to enlighten you or give you perfection. But he says, if you do this, then this will be the result, right? You think of me, you come to me. It's not karma kanda. Той ти казва, ако не става въпрос за карма кана, той ти обещава, ако мислиш за мен, ще дойдеш при мен. Shri Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Singoni Thaigora Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.